Good evening, ladies and gentlemen, and distinguished guests. Her Excellency Ms. Judit Hammerstein, Deputy State Secretary for Culture, Mr. Judit Hammerstein, Chairman of Indo-Hungarian Group in Parliament, Dr. Mirch Masala, Head of Department of Culture, Mr. Zoltan Korsho-Voldi, President of Budapest Film Limited, and His Excellency Ambassador here. On behalf of Indian Embassy, I welcome you all to this wonderful film festival that we have put up. This Indian Film Festival has been organized to commemorate the 100 years of Indian film industry, and we have tried and put up a nice film photo exhibition for the event. I hope all of you have enjoyed the exhibition. During this last 100 years, the Indian cinema has evolved a lot, and the contemporary Indian cinema is working out and showcasing new genres of Indian films and the classics and everything that is coming up. We now start the proceedings, and I would like to first request Mr. Zoltan Korsho-Voldi to give his welcome remarks on behalf of Puskin Cinema. Thank you very much. Your Excellencies, ladies and gentlemen, welcome to Puskin Cinema, and welcome to the opening of the Indian Film Festival on this wonderful evening. When we speak about the Indian Film Festival, all of us know, and as we have heard, we are speaking about a 100 years old industry. What would be a better place to showcase such a magnificent collection of films than a nearly 100 years old cinema, in the way as it shows in this very moment. We at Budapest Film are highly committed to enabling the presentation of different cultures, different industries, different nations with their film industry and film culture and films all together. We are very happy to welcome the Indian Film Festival this time in Pushkin. Let this be an opening, wonderful opportunity that may be a fruitful cooperation also in the future for us. When we speak about India generally, I think most of us have got only vague pictures in our mind about India. And when we speak about India and Indian culture, it is really just a number of little colorful moments that come up generally in our mind in Hungary, especially if we speak about contemporary culture. Since about classic Indian culture, we have a number of points, museums, for example, where we can see artifacts. I think, and I do hope that all of you have got this little brochure in your hands. And in this brochure you can find a number of really great films from the past 15-20 years of the Indian film industry. I do hope sincerely that if you follow this festival and the films in the upcoming 10 days altogether, then you will have a much better understanding of where the contemporary Indian film culture stands. I thank you once again for your presence, and I thank very much for the help and the guidance and the cooperation of the Indian Embassy in this respect. I wish you very good entertainment, good films, and good time throughout these evenings. Thank you very much. Thank you, Mr. Zoltan, for your kind words. Now I request His Excellency Ambassador of India to kindly give welcome address for the day. Thank you. Honorable Mr. Soul Chairman of the Indo-Hungarian Group of Parliamentarians, thank you very much for your kind presence.
Ms. Judit Hammerstein, Deputy Secretary for Cultural Policy, State Secretary for Cultural Policy, representing the government of Hungary. Mr. Zoltán Goros-Volzsi, President of Budapest Film Limited, who has 5 very important film venues, including Pushkin. And we thank you very much for your very kind cooperation right from the very first day that we came here and selected Pushkin to be the first venue of a very important Indian cinema festival, which we are going to have over the next 10 days for all of you, ladies and gentlemen. Welcome to you all. Good evening. All of you perhaps knows to some extent what Indian cinema is. Maybe 90% of you know through the Bollywood route to Indian cinema. But I must first disabuse this notion about Indian cinema being only Bollywood. We must very humbly put it that Bollywood, in terms of numbers, in terms of quantity, would about 1/6 of the total content of films coming out of the great Indian cinema factory from various parts of India, from various states of India. We have cinemas from 16 different states in India. We have cinemas in 18 different languages of India, including English language. There are cinemas from the northeast, from the west, from the north, Jammu and Kashmir, and from the south. The 4 southern states of India, each produces a very, very magnificent film industry in itself. So the Bollywood part, which comes out from the state of Maharashtra, which is the Hindi segment of these films, as I said, it would be just about 1/6. In 2013, our total cinema production was about 1,300 films, which is of course the largest film production in the world, and Hollywood is far, far less than what India produced, out of which Bollywood would be around 220 to 230 films. So you can see the big, I'm just giving you the numbers to show you how Indian film industry has developed from 1913, when we had our first Indian indigenous cinema. And it is of course remarkable that our first Indian cinema is a Marathi cinema. It was made by a Maharashtrian film director, a wonderful director, Dada Saheb Phalke, who was the doyen of Indian directors, and on whose name the Government of India has instituted our most famous film award, Dada Saheb Phalke Award, given every year to one of the most distinguished film personalities of the Indian film industry. We had a national film festival. We ran till about 20 years back, and then we converted it into an international film festival. And now we have competitions from at least 80 to 90 countries in the world coming to India, and that rotates also from place to place, while the National Film Festival, which is the core, that happens in Delhi, while the International Film Festival moves from place to place. Though Goa, as you would know perhaps, Goa happens now to be the major venue for the International Film Festival. And I am told that many Hungarian directors are very interested in coming and taking part through Hungarian films in this very prestigious film festival which is happening in Goa, India. Indian cinema has come of age. We, as you would see from this little panorama which we are showing to you of 10 films, 6 films here, and after that, the last 4 days of the festival, we are moving to our cultural center, auditorium, which is in the embassy, and it will continue through there. And we have also mounted a small exhibition for you outside in the foyer, which you will see in the exhibition, 100 years of evolution of Indian cinema. And you will have a short, kind of a snapshot of how Indian film industry has developed over the last 100 years, since 1913,
when Raja Harishchandra, the famous iconic film, the first indigenous Indian film, was produced by Dada Saheb Phalke, produced and directed by Dada Saheb Phalke. Of course, India got cinema at the same time when cinema was born through the Lumet productions, which happened in London. The same productions came to Bombay, and it was shown at the time in a theatre called Elphinstone Theatre. It ran for several days. It was a big hit, but it was not Indian. It was a British cinema. It was a part of our days when we were part of the British Empire. But we came of age from 1913. It produced, and in 1931 was our first, what we call the talkie, the first movie which had a soundtrack. In 1931, it was a very famous director called Jamshed Irani who produced this film. It was called Alam Ara. It was a period movie, and for the first 20-25 years of Indian film production, we were producing basically historical films, because those days we were under certain restrictions to produce certain types of films. We were not allowed to go beyond a certain threshold for filming or showing films. There was very strict censorship by the British of Indian films. But towards when our independence movement was coming up in a very heated manner, when Mahatma Gandhi was raising the slogan of civil disobedience and quit India, this was at that period, during the 30s to about mid-40s, that we started producing political movies. And you would see that this genre of films has been overtly political, where a political voice of India was being reflected on the movie screen, and all these movies were massive hits because everybody wanted to connect with these films, with these themes of these films. Then we had a period of great cinema, of great actors for again another 20 years, where we had some brilliant actors who came up and literally hogged. It was something like Hollywood, where they hogged the studios and they dictated the terms of the trade, these few actors. But then again it went into a period of social angst, which was a period of anger times, where there were frustration, there were revolt in the masses, and there you had another one or two people who came up to represent what we call the angry young man. Today's cinema is very different. As you would see from the last cinema which we are showing in this festival, the cinema called, the film called The Lunchbox, which is a film which has perhaps been awarded in 10 festivals by now, both international as well as national. That is the last day we have kept it. That is the most recent cinema which we are showing. Today's movie is a movie from the 1980s, and I should tell you something about this movie. This was enacted, the main protagonist of this story is a lady who lives in feudal India. And you know, in India, we have passed various stages of social and historical transformation. And this feudal period was very important. Even today, in certain parts of India, we have remnants of this period. Even today, we find in certain interior parts of India, though there has been a very great influence of modernization and urbanization, we still find feudal parts where there is a mentality of the people to kind of dominate others in the feudal structure of the society. I'm sure you would relate very well because you also passed through such periods in your history. And what happens to her, how she's being exploited, how there is an entire village who rises up in her defense to protect her from the evil eyes of a person who casts his eyes on this woman in a very small village, in a small part of India. And this film called Mirch Masala. Mirch Masala is a symbolism, but Mirch Masala also you will see in the film. Mirch is pepper, chili, and masala is spices. So chili, which is of course a very important ingredient of Indian spices, that you will see. Chili has played a role in this film, and I won't tell more about it. You will see how chili has played a role in this film in bringing the narrative to an end and what happens at the end.
So I give it all to you. Thank you very much for coming and encouraging us in watching this film as the curtain raiser for this 10-day festival. We thank you all for your encouragement. This is the first ever such cinema panorama which you are bringing to Hungary. And I would like to mention one thing, that cinema cooperation is one of the major areas of priority for bilateral cooperation. And I would like to see more of film directors from India come and shoot films in Hungary with themes of Indo-Hungarian kind of contact over the ages. There are numerous themes which are available to us. There are several directors from both sides of the continent who are eager to make such films. We have to bring them together. And I thank the Budapest Film Corporation for being with us. Maybe we can decide on some course of action. I would also like to give this little suggestion to the government, that maybe we can think of some good cooperation, a joint cooperation of films, where films could be shot together, both in India as well as in Hungary. We have no dearth of locales, good stories, good scripts, good talents in the cinematic industry. So we can go from there and see how best we develop, because cinema is vital to the Indian society. It is not only the reflection of the Indian society through cinema, it also an identification of every Indian with Indian cinema. And when a person comes into a cinema theatre and watches a film, he just completely forgets the outside world. Outside the auditorium, whatever happens, he is completely a prisoner of this dark auditorium where he sits and he enjoys the cinema. He enjoys this film for 3 hours or 2 hours. Now it is shot into 2 hours. So you will see this kind of a cinema as the most important part of India's soft, what we call soft power projection. If we had some elements of soft power, as you would have noted in very many discourses, that India is unleashing its soft power in the world, cinema is in top of it as a soft power. So we bring this soft power to you in the form of new age cinema, what we call. These are the cinemas which have not found good commercial releases, but they have been award winning in many festivals of India and abroad. So ladies and gentlemen, enjoy this evening and enjoy the rest of the films in this 10-day long festival. And thank you once again, and thanks to the government of Hungary, and thank to the Press Corporation. Thank you all. Now I avail the honor to request Her Excellency Ms. Judit Hammerstein to kindly address the gathering and declare the film festival open. Thank you very much. Személyesen is nagyon köszönöm az elmondottakat, ugyanis nagyon tanulságos volt számomra az átkötés, amit egyébként az indiai film 100 éves történetéről elmondott nekünk, konkrét filmeket, a filmek belső történéseit is kiemelve. A szeretet nem más, mint annak érzése és megértése, hogy a másik különböző, így szól egy indiai bölcsesség. A mondás szerint az igazi szeretet valójában a megértésen alapul. Sajnos tudjuk és tapasztaljuk, hogy a vallási világnézetbeli, életmódbeli különbségekből egyes emberek milyen következtetéseket képesek levonni, a másokat, az eltérőt, a nem a saját értékrendjük szerint élőt idegenként, elítélendőként határozzák meg. Ennek szélsőséges megnyilatkozásaiból, kontroll nélküli elszabadulásából születik aztán az erőszak, az elnyomás és a háború. Nos, mi az, ami segíthet bennünket így a másik értésében? Itt, amikor ezen a nagyszerű rendezvényen vagyunk, egy indiai filmfesztivál nyitó programján, azt gondolom, hogy nagyon könnyű eltalálni a helyet, a művészetek és a kultúra. Ugye a kultúra az a közvetítő, amely amellett, hogy esztétikai élményt okoz, képes üzenetként, művészi üzenetként közvetíteni a
különböző nemzeti kódokat, és alkalmas arra, hogy ezeknek a kódoknak megfejtését, a mögöttük rejlő tartalmakat is felmutassa. Ugye a kultúra az, ami képes az értékből élményt varázsolni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ugye innen Magyarországról nézve sokan valamiféle nagyon misztikus, rejtélyes, varázslatos képet alkotnak Indiáról, természetesen nem minden ok nélkül. A lényeg azonban talán mégiscsak az, hogy a két ország, India és Magyarország felismerte, hogy az eltérő az nem minden esetben jelent rosszat, a szokatlan nem jelent feltétlenül furcsán, és az ismeretlen nem minden esetben félelmetes. Sőt, itt ellenkezőleg ez a két ország sokkal inkább lehetőségként értelmezi ezeket a különbségeket, és tisztelettel, kíváncsisággal fordul egymás felé. Tisztelettel és kíváncsisággal, mely érzi a másikban rejlő kimeríthetetlen potenciált. Éppen ezért a legfőbb szándék az, hogy az ismeretlenből ismert jól ismert legyen. Mindeközben a két nép megismerje a másik ország csodáit, és képes legyen annak előnyeit élvezni. Nagyon fontos, hogy a különbség váljon minden esetben inspirációs forrássá, amely által mindkét fél gazdagodni képes. Örömmel jelenthetjük ki, hogy ez a termék egy folyamat elindult, kezdetét vette, és a két ország már nagyon is széleskörű kapcsolatokat ápol egymással. Most ezt a hatékony és eredményes együttműködést rendkívül jól példázza az elmúlt év, a 2013-as év, amikor közösen ünnepeltük a nagy festőnő Amrita Sher-Gill születésének 100. évfordulóját. Ugye ez az ünneplés, ez az emlékezés sok közös kulturális program mentén nyilvánult meg, és mindkét ország sikere az, hogy maga az UNESCO is a centenáriumi évfordulót saját kérnek évfordulójává nyilvánította. Nos, ennek a nagyszerű festőnőnek az életpályája, a munkássága, azt hiszem, hogy talán a legplasztikusabban szimbolizálja azt a szoros kapcsolatot, ami a két országot, Indiát és Magyarországot összeköti, hiszen egy olyan festőnőről, egy olyan nagyszerű művészről beszélünk, aki itt született Budapesten, ellenben Indiában vált igazán elismert művészé, és ugye tudjuk, hogy édesanyja magyar volt, miközben pedig édesapja indiai. Nos, külön örömünkre szolgál, hogy a filmművészet is teret nyert az országaink közötti kooperációban, együttműködésben. Ezt a most induló, az indiai filmgyártás 100. évfordulója alkalmából megrendezett filmfesztivál is bizonyítja. Jól lehet fontos azt hangsúlyozni, hogy a filmes együttműködésnek azért már vannak komoly hagyományai, hiszen amíg a magyar filmeknek sok híve van Indiában, a magyar filmek sikerrel és rendszeresen szerepelnek az indiai filmfesztiválokon. És hát hasonlókat mondhatunk el Magyarországról is, ami az indiai filmművészetet illeti, hiszen az indiai filmművészet népszerű hazánkban, az olyan nagymesterek, mint például Raj Kapoor vagy Satyajit Ray, minden mozirajongó számára, akik ezek a nevek ismerősen hangzanak. Nos, a művészfilmek mellett egyre népszerűbbek hazánkban a szélesebb közönséget megszólítani kívánó indiai filmek is, az úgynevezett már említett bollywoodi filmek. Én a magam részéről egyébként ezeket is nagyon szeretem, tehát én nem vagyok ragadtatva attól az aurától, ami ezekből a filmekből árad, a színektől, fantasztikus drapériáktól, ruháktól, gyönyörű emberektől, legyenek azok egyébként férfiak, nők vagy gyermekek, és hát természetesen azoktól az ízló érzelmektől, a húzó szerelemtől, amit az ember ezekben a filmekben lát és tapasztal. A magyar-indiai filmes együttműködés ugyanakkor természetesen nem korlátozódik pusztán filmek bemutatására, vagy filmbemutatókra. Érdemes megemlíteni talán azt a tényt, hogy a legnagyobb sikert elért indiai filmalkotások között van egy olyan is, amelyet Magyarországon forgattak, mint például mint a Hum Dil De Chuke Sanam című film, amely magyarul úgy hangzik, már másé a szívem. A terveink között szerepel továbbá, hogy a közeljövőben a két ország között létrejön egy audiovizuális és filmgyártási együttműködési megállapodás is, és hát én nagy örömmel hallottam nagykövet úr szavait, amelyek során arra utalt, hogy milyen óriási tematikai lehetőségek vannak gyakorlatilag a két ország közötti filmes együttműködésben.
vendégek, az indiai filmek a nemzeti vonásokat a nemzetköziségben, az egyediséget az általánosban tükrözik. A modernitás és a hagyományőrzés ugyanúgy megjelenik az indiai filmnyelven, mint a társadalmi tradíció és a mai kor konfliktusai. Azt gondolom, hogy ezért is varázsolnak az értékből élmény, és ezért lehetnek érdekesek nem csak oda, tehát Indiában, hanem bárhol a világon, így Magyarországon is. Ma kezdődő rendezvény, valóban nem kevesebb, mint 10 napon át nyújt, azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas áttekintés az indiai filmgyártás 100 éves történetéből. A műsorban egyaránt megtalálhatóak lesznek a már említett bollywoodi sikerfilmek és a művészfilmek is, kortárs és régebbi filmek, darabok egyaránt, így egészen bizonyos, hogy minden érdeklődő, ki a maga ízlése szerint megtalálja a kedvére való alkotást. A most megrendezett filmfesztivál bebizonyítja azt is, hogy a termékeny, jó magyar, indiai kulturális kapcsolat nem egy időszaki jellegű valami, ami alkalmi jelleggel felfellángol, hanem ez egy folyamatos, élénk, színes és tartalmas együttműködés. Én is a magam részéről nagyon kellemes kulturális élményt kívánok, megértés segítő filmeket, és természetesen nagyon jó szórakozást. Ünnepeljük együtt az indiai filmet, az indiai film 100 évét, és én indiai barátainknak azt kívánom, hogy a jövőben is minél több jó filmet hozzanak ide Magyarországra. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, a rendezőknek pedig őszintén köszönöm, hogy ezt a nagyszerű rendezvényt megszervezték, kigondolták. Köszönöm szépen, és jó szórakozást! Thank you very much, ma'am, for your kind words. Now we screen the film. It's a wonderful film. It's an award-winning film, and all the cast and actors have given very wonderful performance. Please enjoy the wonderful film. Thank you.